Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tukwaniriza nate ku program yaffe olwalero ya Gospel Truth. And today I'm going to start teaching through the book of Romans. Era ng'olunaku olwalero ngenda kutandika okusomesa mu kitabo ky'Abaruumi. I have been excited about this for a long time because I haven't taught this for a long time. This is one of my favorite things to teach. Era kino mbadde nkyesunga nnyo okumala akaseera kuba mbadde mmaze akaseera nga ssomesa mu kitabo ky'Abaruumi kubanga kino kye kimu ku bintu bye nnyisinga okusanyukira nga mbisomesa. And we have a brand new product. We have taken my living commentary notes on the book of Romans, and I mean there's hundreds of them. There's probably over 1,000 footnotes. Era nga essomo lino ndikozeemu nga ndijja mu masomo ag'enjawulo genze nga nsoma ebintu bye nze nga nsoma nga mbiwandiika ebyo bye ngasse ne nfunamu essomo lino. Plus my teaching that I've done, and we've combined those into a book. And this is a brand new product. Kati bwe ngasse n'amasomo amalala ge mbadde nkola ag'enjawulo ne ngagatta ku ssomo lino kati ate ne nkolamu n'akatabo kalamba nga ko kakwata ku kitabo kino eky'Abaruumi. Matter of fact, it's so brand new we don't have it at this time. I'm making these programs like 3 months before you see them aired. Nolwekyo kati akatabo kano weekali essaawa eno naye mabegako waliwo ennalikolera okusooka kaali tekaliwo naye kati mu bookshop yaffe mwekali woba okaagadde. By the time this program is aired on our television programs, we will have the book, but kubanga ebiseera ebisinga ngenda okutandika essomo akatabo kaba tekannafuluma naye. This is one of my favorite things to teach on. We've entitled this teaching Romans, Paul's Masterpiece on Grace. Nyizo okugamba nti kino kye kimu ku bintu bye nsinga okusanyukira nnyo okusomesaako kubanga ekitabo kino eky'Abaruumi nyizo okugamba nti y'ebbaluwa ya Pawulo esinga okuba enkulu ennyo kubanga eraga ekisa. And I tell you, Romans is one of my favorite books. I believe I could make this statement that if Romans isn't one of your favorite books, then you do not have a revelation of the true gospel. Kubanga kankubula ekitabo kino eky'Abaruumi kye kimu ku bitabo bye nsinga okwagala ennyo okusoma era nange kankugambe bwe nti bwe kibanga ekitabo ky'Abaruumi si kye kimu ku kitabo kyabwe kisinga okunyumira kitegeeza nti tomanyi njiri ey'amazima. Now that needs a lot of explanation, and I'm going to be talking about this. Kalino kino kyetaagamu okunnyonnyola okusingako awo era kino ngenda kuba nkyogerako. But I tell you, this is a powerful, powerful book. Nenyinza okugamba nti ekitabo kino ky'amaanyi ate ky'amaanyi ddala. I'm not going to be teaching exactly verse by verse through the book of Romans because that would just be, it would stretch for 6 months. Era sigenda kubanga nkuyisa olunyiriri ku lunyiriri mu kitabo kino eky'Abaruumi kuba singa mmala n'enkola ekyo kigenda kuba kiwanvuwa nnyo kijja kuntwera emyezi nga 6. I'm going to be going through and summarizing, but I'm going to be taking a lot of the book of Romans. I would say the majority of it we'll be reading and talking about, and I tell you, this is powerful. Nolwekyo ngenda kitwala mu bitundutundu nga nkwatamu ewali ekinyusi era tugenda kiyitaayitamu naye nyiza okukakasa nti mu byonna byonna tugenda biraba tugenda kiyitamu naye kigenda kuba ky'amaanyi ddala. When I first got really turned on to the Lord in 1968, when I had this encounter with the Lord, it was during that same summer. Nze bwe nafuna ensinkano eno ne Mukama mu 1968 era byali biseera ebyo of 1968 that I was at a meeting and I heard a man say, kaali kaseera kakasana mu 1968 era bwe nabulira omwami omu ng'agamba that if you could understand the first 8 or 9 chapters of the book of Romans, it would cause you to be a mature Christian. Nali mu lukuŋŋaana lwe omusajja ono n'agamba nti bw'omala n'otegeera essuula ezisooka 8 ez'ekitabo kino eky'Abaruumi kiba kigenda kuyamba okufuuka omukkiriza akuze. And I remember that stuck out to me, and so I started studying this. I mean, seriously studying the book of Romans. Era nzijukira nti ekintu kino kyankomako nnyo kye yayogera era natandikirawo okusoma ekitabo kino eky'Abaruumi okutandikirawo wennyini we yakyoŋŋambira. In 1968, and I would venture to say it was at least 10 years or maybe 15 years before I felt like I got a revelation of it. Era okuva mu 1968 natandika okusoma ekitabo kino era kyantwera emyaka 10 oba 15 okutandika okumanya nti kati ndabika nange nfunye okubikulirwa okuva mu kitabo kino. Now what I mean by revelation, I had knowledge, but it just didn't
really impart the truth that Paul was trying to get across for at least 10 or 15 years. Era kiki ngamba okubikulirwa nti nalina okumanya mu kitabo kino naye okumanya kuno kwali tekujjaayo ddala makulu ga njiri eno Pawulo ge yali ategeeza mu kitabo kino era kyenkugamba nti kyantwera emyaka 10 oba 15 okutegeerera ddala amakulu g'enjiri Pawulo ge yali ayogerako mu kitabo. And I'm still learning. I'm not saying that I've got it all figured out yet, but era nakati nkyayiga sijja kugamba nti buli kimu kyonna nakitegeera naye this has become one of the most important things that God has spoken to me. And I tell you, if it affects you the way that it has affected me, era kankugambe nti kino kinkomyeko nnyo era kiyinza okuba byemu ku bintu eby'amaanyi Katonda byazze ayogera nange era naawe kennyini we kibanga kikomyeko nga nange we kyankomako. I believe that this could be just totally life transforming. Kankukakase nti naawe kigenda kubeerera ddala ekitabo ekigenda okukyusiza ddala obulamu bwo. It really is that powerful. N'olwekyo kati kyamaanyi nnyo. This is going to take a little bit of effort because we're going to be going through nearly verse by verse. Kigenda nno tutwaliramu akaseera era n'okuba nga tuteekayo omutima kuba tugenda kutunula lunyiriri ku lunyiriri. And I would encourage you to please join me, go to our website, and go back and study these things or get the materials, this brand new book that we've got out. Era n'olwekyo nja kukubiriza nti genda ku mitimbagano gyaffe egy'obuweereza buno weefunire essomo lino oba kuba essimu bakuwe amasomo gano amavunule oba ogende ne mu bookshop yaffe waliyo akatabo kano ke nawandiika mu Baruumi. It is going to be a powerful study guide for you to be able to get hold of these truths. Era kagenda kuba kakuyambira ddala okuwa essomo lino mu bujjuvu okumanya amazima gano. So I encourage you to put some effort into this because this is something that will change your life. I firmly believe that. Olwekyo nkuzzaamu amaanyi nti teekayo omwoyo ku ssomo lino kubanga kino kye kigenda okukyusiza ddala obulamu bwo kino nkyekakasiza ddala. The book of Romans, of course, was written by the Apostle Paul to the Romans. Paul had not been to Rome at this time, but he was writing to them. Ekitabo kino kyawandikibwa, ekitabo kino eky'Abaruumi kyawandiikibwa omutume Pawulo era yakiwandiika eri Abaruumi. Yali tannatuuka eri Baruumi naye yakibawandiikira mu kaseera kano. It's very clear there's numerous instances in the book of Romans where Paul is revealed to be the author. The very first verse it says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Era waliwo ebifo bingi nnyo bikulagira ddala nti Pawulo yawandiika ekitabo kino era bw'oba ogenze mu Baruumi ekisooka olusooka agamba nti Pawulo omuddu wa Yesu Kristo eyayitibwa okuba omutume. Separated under the gospel of God. Nti n'enjawulibwa okubunyisa enjiri ya Katonda. So from the very first verse, Paul makes it clear that he's the writer. Olaba nti okuviira ddala ku ssuula esooka Pawulo akulagira ddala nti ye muwandiisi. The first number of verses here are kind of introductory verses. One of the things that stand out era ennyiriri zino ezisinga zino ezisooka zikulaga ziba zirambulula oba zikulaga entandikwa. Is in verse 8 where he says, First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Kiri wano mu Baruumi ekisooka 8 wagambira nti okusooka neebaza Katonda wange ku bwa Yesu Kristo ku lwammwe mwenna kubanga okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi zonna. Now this is an amazing statement. Kino nno bannange kyamaanyi ekyogerwako wano. You know, today if you were to go to a city someplace and see a church there and you go in and say, your faith is spoken of throughout the whole world. Omanyi singa kati ogenda mu kkanisa yonna oba ekifo kyonna obasinze ekyo ekikulinaanye n'otandika okubagamba n'obagamba nti okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi zonna. There's very, very few churches that would be applicable to them. Kijja kuba kizibu ddala okusanga ekkanisa ng'ekyo w'okigyogerako ddala mu butuufu kikigwana. Because most people, you know, even across the street, in the next block, sometimes in the same town. Kubanga ebiseera ebisinga osanga ekkanisa nga ne bamulinwana baayo oba ne mu kibuga omwo mweri oba mu katundu mweri. Those churches haven't even made an impact on things. But this church in Rome, ng'ekkanisa ezo tezirina we zikomye ku bantu n'akamu nga n'okuzimanya tebazimanyi naye ekkanisa eno ey'Abaruumi
had made an impact on the entire world. Their faith had been spoken of throughout the entire world. So that gives you some degree of understanding about these people. Yali ekomye ku bantu bangi nnyo era okukkiriza kw'ekkanisa eyo kwali kubulikise mu nsi yonna. N'olwekyo kikulaga omugaso n'obukulu obw'ekkanisa eno bwe yali eri abantu. And that they had received the gospel. There was a mixture of Gentiles and Jews in this church at Rome, but as we will see as we go through this book, baali baafuna enjiri ey'amazima era ng'ekkanisa eno saagala weerabire nti mwalimu abantu ab'enjawulo, mwalimu Abayudaaya ate mwalimu ne bannamawanga era nga bwe tugenda okulaba. The Jews had begun to influence these new believers in Jesus to go back under the law. Naye olw'okuba nti Abayudaaya buli kimu kyonna kyatandikira ku bo, kati baali batandise okusikiriza ate abantu abalala bano bannamawanga okulaba nga babazzaayo mu mateeka. And to have to observe all of the Jewish laws and things. N'okutandika okulaba nti abantu bonna bagoberera amateeka n'obulombolombo bw'Ekiyudaaya. You know, Christianity is an outgrowth of Judaism. Omanyi Obukristaayo bwaviira ddala mu Bayudaaya. Of course, the Old Testament was written primarily to God's covenant people, the Jews. Era kati endagaano enkadde yonna yeesigamye nga yawandiikibwa nga yeesigamizibwa ku Bayudaaya kubanga be baali abantu ba Katonda abaalina endagaano naye. And the law, we're going to be talking about the law a lot as we go through the book of Romans. Era kati nga etteeka tugenda n'okwogerera nnyo ddala ku tteeka nga tuyita mu kitabo kino eky'Abaruumi. The law was given to the Jews. Romans chapter 3 verse 19 says that, we know that the law speaks to those to whom it was written. It wasn't even intended for the Gentiles. It was written to the Jews and era nga tulina okumanya nti nno amateeka gaaweebwa Bayudaaya era nga bw'agamba mu kitabo ky'Abaruumi 3:19 nti bwe googera gagamba abo abalina amateeka. When the Messiah came, Jesus, the Messiah, of course, many of the Jews converted. A lot of the Jews rejected it. As a whole, the Jewish nation. Naye Masiya bwe yajja, Abayudaaya abasinga abakkiriza ate n'abasinga era ne bagaana. Rejected Jesus as their Messiah, and the gospel passed on unto the Gentiles. Baagaana Yesu nga Masiya era olw'okuba nti baagaana olaba nti enjiri eno yagenda ate kati mu bannamawanga. And so the Gentiles for the last 2,000 years have really been the ones that have been carrying the kingdom of God and presenting it and bringing these truths to the world. Era olaba nti kati bannamawanga bo baayaniriza amazima gano era emyaka 2000 egiyise bannamawanga babadde bakwata amazima gano ne bagenda nga baganjulira ensi yonna. But it was an outgrowth of Judaism and therefore naye olaba nti nno Obukristaayo kati bwakula nga buviira ddala mu Bayudaaya n'olwekyo there were some Jews who had believed on Jesus who were trying to make the New Testament believers go back and observe all of the Old Testament law. Nti kati olw'okuba nti waliwo Abayudaaya abaali bakkiriza Kristo okuba Masiya, kati we beesanga nga bali mu kkanisa baatandika okusikiriza ate kati bannamawanga okubazzaayo mu mateeka okugoberera amateeka agaabaweebwa ag'Ekiyudaaya. And the book of Romans is written specifically to explain that the New Testament is different than the Old Testament. N'olwekyo nti kati ekitabo kino eky'Abaruumi kyawandiikibwa okulaga nti waliwo enjawulo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. For a lot of people, the only difference between the Old Testament and the New Testament is just one blank page in their Bible right here. They see all of this as one thing. Omanyi abantu abasinga tebalabawo njawulo wakati wa ndagaano nkadde na ndagaano mpya. Bo balaba enjawulo yokka eriwo lwe lupapulo olutaliiko kiwandiiko kyonna oluli emabega w'ekitabo kya Malaki. But there are many things. The book of Romans is Paul's masterpiece on grace, and he's going to be countering a lot of the Old Testament ideas. Naye ate nga waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. N'olwekyo ekitabo ky'Abaruumi kigenda kujjirayo ebintu bingi nnyo era ye bbaluwa ya Pawulo esinga okuba enkulu nnyo. Hebrews deals with the same thing. In Hebrews, we don't know exactly who wrote it. It's not specifically stated. N'ekitabo ky'Abaebbulaniya no kikirina engeri gye kikijjayo nayo mu ngeri endala era naye nga tetumanya ani yakiwandiika. It sounds to me like it's the Apostle Paul, so I personally believe that Paul is the one that wrote the book of Hebrews, but we can't be sure about that.
naye nga nze kyempulikiranga ku lwange nti Pawulo yakiwandiika olw'engeri gye yakyogeramu naye nga tetukakasizizza ddala ani yakiwandiika. Paul wrote the book of Galatians, and in the book of Galatians, he's saying the same things. Naye ng'ate Pawulo yawandiika ekitabo ky'Abagalatiya, era ne mu kitabo ky'Abagalatiya ayogera ku kintu kyekimu that he says here in the book of Romans, but it's like in Galatians, I'm not saying he's angry, but he is put out with the legalism that these people had gone into. Kino kyayogerako wano mu kitabo ky'Abaruumi, naye ng'ate mu kitabo ky'Abagalatiya yo sijja kugamba nti kale yali musunguwavu, naye olaba nti yakaayuukiramukko eddiini oba amateeka abantu abakkiriza gye baali bagenzeemu. And he begins to say, even if an angel preaches unto you any other gospel than what I have preached, let him be accursed. Era atandika abagamba nti omuntu yenna kaabe malayika wababulira enjiri yonna eyawukana ne ku njiri eno gye mbagambireko, omuntu oyo akolimirwe. That was such a strong statement that I'm sure people were shocked, and so he repeated it in the next verse. He says, again, I say unto you, if anybody, even an angel, preaches another gospel, let him be accursed. Ekigambo nno ekyo kyali kinene, naye ate tekyamukomera era n'akiddamu mu lunyiriri oluddako n'abagamba mbagambye, omuntu yenna bw'ababuulira enjiri eyawukana ku gye mbagambye, kaabe malayika leka omuntu oyo akolimirwe. And then in Galatians chapter 3, he says, you foolish Galatians. Ate mu Bagalatiya 3 n'atandika ng'abagamba nti mmwe basirusiru mmwe Abagalatiya. One of the translations says, you stupid idiots, how could you be deceived like this? How could you start in grace? Ennyinnyonnyola n'endala zo ziraga zigamba nti mmwe bagwagwa mmwe abatalina magezi mutandika mutya mu kisa. And ever go back to the law. So the book of Galatians is covering some of the same things, but I mean, it's got an edge on it. Ate ne mumala ne muddayo mu mateeka, n'olwekyo olaba nti nno ekitabo kino eky'Abagalatiya nakyo kijjayo ensonga y'emu eri wano mu Baruumi, naye lwakubanga yo ekijjayo mu mpulikika endala. It's in your face. Era olaba nti nno kiwulikika ng'ekikalubo naye. But it is making some of these same things. But the book of Romans is just a scholarly, step-by-step expose on the difference between the new covenant grace naye nga kikugirayo ebintu bye bimu. So naye ekitabo eky'Abaruumi kyo kyawukanako kubanga kyo kikutwala ddala ku ddala, kikunnyonnyolera ddala wakati w'ekisa eky'endagaano empya and the old covenant law. N'amateeka ag'endagaano enkadde. And so I'll be saying these things many different times. Paul just said some of the same things over and over and over. But as I've said during this introduction, I believe that Romans is like Paul's masterpiece. Nolwekyo ngenda kuba nzijja nziramu ebintu bino ebigambo bino amateeka n'ekisa kubanga ne Pawulo nayo yajjanga abiddiŋŋana era nga we nabagambye nti Pawulo ebbaluwa eno ey'Abaruumi y'ebbaluwa yeesinga mu zonna. It's like this isn't said with the same edge. Nnyinza okugamba nti nno eno teyajjayo mutima guli gwe yayogereramu gwe gumu. That it was said in the book of Galatians. This is just a scholarly explanation of the New Testament grace that we're under, and therefore nga gwe yayogerera mu kitabo kiri eky'Abagalatiya, naye nga era essira aliteeka mu kisa kino kye tulimu akaseera kano. N'olwekyo the new covenant that it brought in, a brand new way of God dealing with us through mercy, ng'akugirayo nti endagaano empya ekugirayo endagaano engeri Katonda gy'akolagana naffe okuyita mu kusaasira, and grace instead of law based on our performance. Okwawukanako n'amateeka era ng'ago go geesigamizibwa ku bikolwa byaffe. And I promise you that the things that are written right here, era nkakasa nti ebintu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino they apply to us just as much today as they did back during the time that Paul wrote it. Bikolera ddala naffe kuffe ab'omulembe guno ng'era we byakoma ku bantu Pawulo wali we yabiwandiikira. I think that in Paul's day, they were probably even more religious and bound by religious tradition than we are today. Kale nzikiriza nti ku mirembe gya Pawulo eddiini yo yali nnyingi nnyo era abantu bangi nnyo baali bali mu buwambe bw'eddiini n'okusingako kati bwe tuli. But I can guarantee you it's not like we are totally free in this area. Naye ate kankakase kino nti tekitegeeza nti ate ffe naffe tuli baddembe mu kitundu kino. I believe that the majority of people who have come to the Lord and then gone to church,
Era nzikiriza ddala nti abantu abasinga abalokose ne bagenda mu kkanisa have gotten involved in religion, and they have a lot of these performance-based mentalities that keeps us from receiving from God. Olwaleero beesanze nga kati beenyigira mu bulombolombo buno obw'eddiini era ekyo ne kikomya ekkomo engeri gye bafuna okuva eri Katonda. And it causes a lot of guilt and condemnation. Era ne beesanga nga basinga bali mu kusalirwa musango ng'era bawulira nti gubasinga. We aren't walking in the liberty and the freedom that God intended us to because of a lot of wrong teaching that the book of Romans is going to specifically deal with. Era twesanga nga tutambula ng'abakkiriza naye abatali mu ddembe, tuwulira tuli mu busibe. Lwaki? Olw'ensomesa enkyamu ze batusomesezza. Ekitabo kino eky'Abaruumi zigenda okutuyambako okutuba nga zitugirayo tube nga tufuuka ab'eddembe. So again, the first few verses of Romans chapter 1 are kind of introductory. N'olwekyo ngera bwe nakugambye nti essuula zino ezisooka wano mu kitabo ky'Abaruumi ziringanga ezanjula obwanjuzi. Let me go and start reading at verse 13. N'olwekyo kati kaŋŋende ntandike wano Baruumi ekisooka 13 we tubatandikira. He says, Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Era atandika agamba nti era abooluganda njagala mumanye ng'emirundi mingi nalowoozanga okujja gye muli, naye ne nziyizibwa okutuusa kaakano, ndyoke mbeereko n'ebibala bye nfuna mu mmwe era nga ne mu bw'amawanga amalala. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Let me just say here that when he's talking about Greeks, nti nina obuvunaanyizibwa okuyamba abayonaani era ne bannamawanga, ab'amagezi n'abasirusiru. Kati kambeeko nkulage wano kyembaako kyenkugirayo. And barbarians, you know, in that day, the Jews considered themselves the only people of God, and everybody else a Greek. They also referred to the Greeks as Gentiles. They called them barbarians. Nga nkugirayo nkulage kino, nkunnyonnyole kino kyayogera wano nti bannamawanga ate ab'amagezi n'abasirusiru. Ebiseera ebyo Abayudaaya bo beetwalanga nti bo be baalinga bamanyi Katonda. Era nga kati abalala bonna n'abano abayonaani nga babatwalanga bannamawanga. N'olwekyo kyova olaba wano akugamba nti bannamawanga, ab'amagezi n'abasirusiru. And in Ephesians chapter 2, they were aliens from the covenants of God, without hope, strangers in this world. Kyova olaba nti kati abalala bonna abataali Bayudaaya bo babatwalanga nti abo bansi bakubula. Era nga wayogera mu Befeso 2 abagamba nti be baatambuliranga mu mirembe egy'ensi egy'okubula. So anyway, the way we would say this today, this is not only written to the religious people, those who have embraced Christianity and stuff. N'olwekyo kati nkugamba nti ekitabo kino nakyo tebakiwandiikira eri abakkiriza bokka, abo abakkiriza Kristo oba abeenyigira mu by'Ekikristaayo n'ebiringa ebyo. But he's saying, I'm a debtor to everybody, to the Christians, to the non-Christian, to the religious, to the non-religious. Naye olaba agamba nti nina obuvunaanyizibwa okuyamba abayonaani ne bannamawanga. You need to interpret some of these things in that light today. Era olwaleero kati tulina okubanga ebintu bino tubinnyonnyola okuyita wano mu mazima gano olwaleero. In verse 15 he says, So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Era mu 15 agamba nti era kyenva njagala okubabuulira enjiri nammwe abali mu Ruumi. Kale ate 16. And then in verses 16 and 17 is where I believe he really begins to start getting into the meat of what he's wanting to say. Kati 16 no 17 kati ate watandika okunnyonnyolera ddala ekyo ky'ayagala okubagamba. And what he's saying right here isn't as shocking to us. Era wano ky'ayogera tekitukuba wala as it was to the first century church, because some of these words have become cliches to us. Era tekitwewuunyisa nnyo lwaki kubanga mu kanisa eyo yasooka kyo kino kyali tekitegeerekekako ddala ng'ate kyawukanira ddala ne ku ffe. Like in verse 16, he says, I am not ashamed of the gospel of Christ. Kati ng'olw16 agamba nti kubanga enjiri tenkwasa nsonyi. Thank you for listening.
For more information about Charis Bible College and Andrew Wommack Ministries Uganda, visit our website on www.awmuganda.net or visit our headquarters in Kampala on Park Royal Mall, Buganda Road on level 5 and 6. You are blessed.